Okay, let us start. Our last two lectures was about the first chapter, electrostatic force and field, and I hope that you could recall that we started with fundamental quantities, then we talked about electric charge and Coulomb's law in detail, and then we compared two fundamental forces, electrical force and gravitational force, with their properties. These are the properties, okay? And then we talked about electric field and physical definition, mathematical definition, line of force, and it was defined in terms of line of force. Field was defined in terms of line of force. We have another topic, electric dipole. We have to talk about the dipole today, the last topic of this chapter, because we finished electric flux, then Gauss's law and Coulomb's law from Gauss's law. Okay, so only one topic left, and I'll talk about this topic, and then after that I will solve few numerical problem and tell you to and give you some hints to solve other problems. Okay, so স্যার এই নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস গুলোর অ্যানসারস গুলো দিয়ে দিলে ভালো হতো আর কি, বুঝতাম যে ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে। Well, I'll show you. Then you'll understand. Don't think about the answer. Think about the process of solving the problem. Okay. ওকে স্যার। So let's start, and I'll go. আমাদের কি প্রবলেমস এর সাথে এই আমাদের কি ডেফিনেশনস লিখতে হবে? Sorry. কুইজের মধ্যে কি স্যার আমাদের প্রবলেমস এর সাথে এই ডেফিনেশনস এন্ড বুঝাইতে হবে, লাইক I'll talk about the quiz later on, not now. The class. Let me finish the class, then I will talk about the quiz. Okay. So let me go to the board to show you a calculation of the electric field for more than one charge. We already have expression for electric field for a single charge, but if you have a system where there are two charges or more than two charges, what can I do? So before that is called actually dipole if we take two charges, but before that I need to show you one. Okay, just let me fix it up. So before that, I need to show you a simple vector law. This is very well known to you, but we should recall them because we need them to discuss about the component of the force or component of the field, etc. And that's why, just to recall from vector, I'm showing it is not dipole, it is vector. It is about vector. If you have a vector like this, okay, this is a vector C, and this vector has a name A. For example, this vector has a name A. So length of the vector is the magnitude of the length of this line is the magnitude. Okay, you know that, and this is x-axis and this is y-axis. So I'm talking about the component. It is not working along the x-axis or y-axis. It is a combination of x and y-axis, as you know. So how can we find the x and y component? So to find out the component, you have to define an angle which is made with x-axis, with horizontal axis, okay? And then if you draw a perpendicular line
perpendicular line from arrowhead to the x-axis, then from origin to that point, this point is, say for example, this is origin is O, so this is PM, okay, and ON is called AX, okay, and O, say let me call it, this is N, this point is N, ON is the vector A, magnitude of the vector A. And if you draw another perpendicular line from the arrowhead of the vector to the y-axis, then this part which is cut by the vector in y-axis is called AY. You are very familiar with this, okay? So this AY and this part AY is same. So you may write that OM is equal to AX, which is the x component of the vector, horizontal component, anubhumik upangshu, okay? And OMN is AY, which is called vertical component, okay, ulambo pangshu, and then ON is the vector A, magnitude of the vector A. So if we want to type, if we want to find out the relationship between AX, AY, and A, then it will be easy to define sine theta, cos theta, and tan theta. So sine theta is by definition opposite by hypotenuse, okay? Opposite by hypotenuse, lombo by otibhuj. This perpendicular opposite is AY and hypotenuse is A. So AY by A. So this is the relationship between AY and A. So from this relationship, what can we write? We can write that AY equal to A sine theta. This is one of the results, very important result, that if you take the component of a vector, the y component or vertical component is equal to that vector. A is the vector, that vector into sine theta. Okay, vertical component or y component is equal to that vector into sine theta. This is universal law, universal vector law. And then cos theta is by definition adjacent by hypotenuse, bhumi by udibhuj. Okay, adjacent is this AX and otibhuj is ON. Okay, say A. This is A. Cos theta equal to this OM by ON. OM by ON, which is AX by A. So AX by A is the cos theta. Therefore, AX is equal to what? A cos theta. Therefore, you can find out the x component of the vector. This is also universal rule. Universal rule means you can apply this rule for everywhere. So don't forget that x component of any vector is that vector into cos theta, and y component of any vector is that vector into sin theta. Okay, don't forget it. And finally, you may define tan theta. Tan theta is always vertical component by horizontal component. That means opposite by adjacent. Okay, lombo by bhumi. So therefore, it is always y divided by x, ay, ax. So this is tan theta. So you may most important thing is x component, to write down the x component and the y component. Okay, x component and y component. Then we can say that x component of vector A, which is ax, is working along the direction of x, and you see this one is working along the direction x, and y component of the vector is working along the direction of y. Okay, so this concept will be used for finding the components of force. Force is a kind of vector, you know. Components of force, components of field. Field is also a kind of vector. That's why I have just shown it. So don't forget that I will use them when we talk about the dipole. We shall use this concept that this one, ay, ax, and ax equal to ax equal to a. Sir, ওখানে লিখলে দেখা যায় না স্যার। Okay, ax, yes, ax equal to a cos theta. I will erase them. That's why I'm writing again. And ay
equal to a sin theta. So any vector, for any vector, a vector নিয়েছি বলে a দিয়ে লিখেছি, but if it is b vector, then bx equal to b cos theta, by equal to b sin theta in this way. Then tan theta equal to ay by x. This three relationship is needed for further calculation. Okay, so don't forget them. Now I am going to erase, and then let me start dipole. Dipole is a configuration where two charges of equal magnitude but opposite direction. Okay, two charges of equal magnitude, not about, it is not direction, I'm sorry. Two charges of equal magnitude but opposite sign. Okay, charge has no direction because it is not a vector quantity. So I was wrong. Two charges of equal magnitude but opposite sign. Okay, if they are placed within a small distance, that configuration is called dipole, electric dipole. Okay, so let me show you that what kind of figure it is. So let us take two charges within a short distance. It is a short distance for our convenience. We are taking two charges, q and q. They will have equal magnitude. Okay, they will have equal magnitude. Both of them should be q. If one of them is q, another will be q, but opposite sign. If one of them is positive, the other is negative. Okay, that's the difference. Equal magnitude and opposite sign are placed within a short distance. This configuration is called electric dipole. Very simple. Then our target is to find out the electric field for this dipole. Dipole is two charge system. So to do that, take the midpoint, and let us define this midpoint as the origin of an axis, and let us draw this axis as x-axis. Okay, this is x-axis, and our target will be to find out the electric field at any point on the x-axis. Okay, so follow this process very carefully. Say from since it is midpoint, let us call it O, minus q to O, this point to O. Say this is a distance. This distance is A, and since it is midpoint, O2 plus Q is also A. So what is the total distance? Total distance is twice A. For our convenience, we have taken this 2A, so that by dividing it, it is A and A. Okay, midpoint. From midpoint, we are calculating. Then if we want to calculate the field at any point, say this point, okay, then we need the distance between the charge and the point of calculation. This distance is called R. In our expression of E, we have E equal to KQ by R square. We know that. Okay, so R is needed. R is needed. So let us join this point. Okay, and this point. So this point is the point of calculation, and we can give a name that this point is P, for example. Okay, then you see OPQ is a triangle. OP minus Q is another triangle. Okay, so we can, and it is obviously right angle triangle. This is a right angle. This is also a right angle triangle. So since it is a right angle triangle, so we can use Pythagoras theorem to find out the distance between Q and P. So let me call this OP as X, and OQ is already A, and QP is say R1. Okay, and O minus Q is already A, and minus Q into P, say this is R2. Okay, so our first target is what is R1 and R2. So if this is A, this is also A,
Ax and R1. What is the relationship between Ax and R1? Think about the Pythagoras theorem. What is the relationship between Ax and R1? How can we write it down? Write them down. What can we write? A square plus R square. R square is equal to root over A square. Good. That's good. Therefore, R1 is R1 square equal to x square plus A square. Or A square plus কি চার্জটা স্যার লাইক পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে রাখতে পারি? positive is the point. I have taken this. হ্যাঁ, লাইক এই পয়েন্ট আমি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবো, লাইক এরকম করে দিতে হবে এটা। Sorry? লাইক পজিটিভ চার্জের জায়গায় নেগেটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জের জায়গায় পজিটিভ চার্জ ইন্টারচেঞ্জ করে দিতে পারবো। হ্যাঁ, কি কথা, হ্যাঁ। That will be also dipole. That will be also dipole. So R1 is x square plus A square, and you see R2 is also x square and x square plus A square. That means hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. You know, okay? Adjacent square plus opposite square equal to hypotenuse square. That is actually Pythagoras theorem. So R1 equal to R2. R1 equal to R2. R2 is equal to that. Okay, this is our first work. We did it. Okay, so after getting this distance, it is very easy to write down the equation for magnitude, because you know this E equal to KQ by R square. So let me write down the field due to Q1, not Q1 actually, plus Q. The field due to plus Q is, say, E1, then this is equal to KQ by R1 square. Okay, according to our relationship, we found this relationship in our calculation, okay, in the last class. So E equal to KQ by R square, R1 square in this case. So we know what is R1, therefore we can write that is KQ by x square plus A square. Okay, that's all. So this is the field due to plus Q, and we have to talk about the direction now. It is magnitude. We have written the magnitude. Now we have to talk about the direction. So direction is, if you recall the definition of electric field, it was said that it is the force per unit charge. Okay, that is the mathematical definition. Force per unit charge is called electric field. Per unit means 1. Okay, again and again I have said that this means 1 for 1 coulomb charge. So force for 1 coulomb charge. So somewhere we have 1 coulomb charge. Okay, in this case, since we are talking about the field. So what is the 1 coulomb charge? Actually, at point P you have 1 coulomb charge, because this is the point of calculation. Okay, so you have 1 coulomb positive charge here, and you have another positive charge here. What type of force? It is attraction or repulsion? So repulsion. Repulsion, right? Both of them are positive, therefore repulsion. So this plus Q charge will push this 1 coulomb charge in this direction. So this is the direction of E1. This showing the direction is very important in this type of calculation. Okay, so we can say that it is this direction of E1 is away from plus Q. So let me write down in bracket that it is away. In bracket you have to write down the direction of vector quantity away from plus Q. Okay, plus Q থেকে দূরে চলে যাচ্ছে. Okay, then the field due to minus Q is, say, E2 and KQ by R2 square. Now in this case, always there are some confusions that should we give the minus sign here or not. Okay, let me give you a clue. If it is a vector quantity, if you're what you are calculating, vector or scalar, if it is a vector quantity, then don't put
minus sign or plus sign of the charge in the calculation. Okay, because that sign will be used to mention the direction the force is attractive or repulsive, etc. Okay, already we have used this. This charge was positive, this charge was positive, so repulsion, that's why in this direction. Similarly, we shall use the minus sign of the charge to mention the direction, not to calculate the magnitude. But if it is a scalar quantity like energy is a scalar quantity, you know, okay, then put the minus sign also, because there is no direction, so you have to use this minus sign. So in this case, So I had a question. sorry, So I had a question. if it is a vector quantity, যদি কোনো ভেক্টর কোয়ান্টিটি নিয়ে তোমরা কাজ করো, যেমন ফোর্স কিংবা ফিল্ড, এই ধরনের ভেক্টর, মানে যার দিক এবং মান দুটোই আছে, হ্যাঁ, both the direction and magnitude, যদি এই ধরনের কোনো কোয়ান্টিটি নিয়ে তোমরা কাজ করো, ক্যালকুলেশন করো, তাহলে চার্জের যদি প্লাস মাইনাস থাকে, এখানে যেমন একটা চার্জ পজিটিভ, একটা চার্জ নেগেটিভ, don't put that sign in the calculation. এই যে এই ক্যালকুলেশনটা করছি, এইখানে কোনো সাইন ব্যবহার করো না, প্লাস কিংবা মাইনাস, পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ করো না। কেন করব না? কারণ হচ্ছে ওই সাইনগুলো আমরা ব্যবহার করব ওর দিকটা কি, ডাইরেকশনটা কি, সেইটা নির্ণয় করবার জন্য। ঠিক আছে? এবার So এটা বুঝছি, I had another question. So P যে পজিটিভ, এটা কি আমরা জানি বলতে? P positive না, কিন্তু P is a point, but we have a charge, 1 coulomb positive charge here, because it was defined that electric field is the electric force per unit charge. মনে নাই এটা? Yes. আমরা যখন ডিফাইন করেছিলাম, ইউনিট মানে কি, 1 coulomb, তাই না? Yes, sir. তো ডেফিনিশনের মধ্যেই তো ওইটা আছে, যে ওইটা 1 coulomb পজিটিভ চার্জ। ডেফিনিশনের মধ্যে তো ওটা আছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি we are using the definition. Previously it was defined, এখন আমরা সেটাকে ইউজ করছি। ওকে, this is a kind of, মানে এটা তো it's a kind of application of our theory. আমরা যে থিওরি গুলো পড়েছি সেটা অ্যাপ্লিকেশনটা এখন করতে চাচ্ছি, তাহলে আমাদের থিওরিটাকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আমি এখানে মাইনাস সাইন অ্যাপ্লাই করলাম না, কিন্তু দেখো আমি মাইনাস সাইনটা কোথায় অ্যাপ্লাই করি, দেখো মাইনাস সাইনটা আমি ম্যাগনিটিউডে লিখলাম না, কিন্তু অন্য কোথাও একটা কাজ করব। দেখো এখনই বুঝতে পারবে। At point P, you have 1 coulomb positive charge. Okay, this P is not the charge, P is the point. But at point P, this is called point of calculation. So at point P, you have 1 coulomb positive charge, and you have now you have minus Q charge, negative charge. So what kind of force? Attractive or repulsive? Attractive, sir. Attractive. তাহলে এখন আগের বার ছিল রিপালসিভ, তার কিউ ওই 1 কুলম্বকে পুশ করে ওদিকে নিয়ে গেছে। এখন মাইনাস কিউ 1 কুলম্বকে কি করবে, কোন দিকে টান নিয়ে যাবে, নিচের দিকে না উপরের দিকে? ভিতরের দিকে। রাইট, এই যে দেখো তুমি এই ডিসিশনটা তুমি কিভাবে নিয়েছো, বাই ইউজিং দ্য সাইন অফ দ্য চার্জ। এটা নেগেটিভ বলেই উপরের দিকে, তাই না? যদি নেগেটিভ না হতো, যদি নেগেটিভ না হতো, এটাও যদি পজিটিভ হতো, এটাও পজিটিভ, এটাও পজিটিভ, তাহলে কি হতো, নিচের দিকে নিয়ে তখন এদিকে যেত না, নিচের দিকে। বুঝতে পারছো যে তুমি এই যে চার্জের যে সাইনটা সেটা তুমি ইউজ করছো কেন, টু মেনশন দ্য ডাইরেকশন। তো যেহেতু টু মেনশন দ্য ডাইরেকশন ইউ আর ইউজিং দ্য সাইন অফ দ্য চার্জ, সো ইউ শুড নট ইউজ দ্য সাইন এগেইন ইন দ্য ক্যালকুলেশন অফ ম্যাগনিটিউড। দুইবার করা যাবে না, একবার করতে হয়। তো ওইটা আসলে আমরা করি, কিন্তু ওই যে বললাম না যে এটা তো এই যে ডাইরেকশনটা, আমরা যে এই কথাটা এখন লিখবো ওদিকে টুয়ার্ডস মাইনাস কিউ, এই কথাটা যে আমরা লিখবো, এই কথাটা আমরা লিখতে পারলাম বিকজ দেয়ার ইজ দ্য সাইন অফ দ্য চার্জ। ওকে, কিন্তু তুমি যদি না লেখো তাহলে তুমি কনফিউশনে পড়ে যাবে যে আমি মাইনাস সাইন নিয়ে কি করবো, মাইনাস সাইনটাকে এখানে বসাবো না, ডোন্ট পুট। যদি করো তাহলে ভুল হবে। ওকে, ভেক্টরের ক্ষেত্রে, স্কেলার ক্ষেত্রে বসিয়ে দেবে। সো দ্যাট ইজ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন। ওকে, সো আমরা দুটো ভেক্টর পেলাম, এই যে দুটো ভেক্টর। এখন এই দুটো ভেক্টরের শেপটা, আচ্ছা এটা একটু ক্লামজি হয়ে যাবে এখানে, সো লেট মি ড্র ইট এগেইন। ওই যে ওই শুধু ভেক্টর দুটো, E1 and E2,
এই দুটো এখানে আমি একটু ড্র করি, হ্যাঁ ওইটা একটু ক্লামজি হয়ে যাবে ওখানে ড্র করলে। ধরো এইটা ছিল E1 আর এটা ছিল E2, শেপটা ওরকম না, ওখান থেকে আমি শেপটা নিয়েছি, দেখা যাচ্ছে এই শেপ Yes. আর এই শেপ আর এই শেপ একই শেপ, কিন্তু এই যে E1 and E2, I have taken E1 and E2. এখন we are going to talk about E1 and E2 কারণ আমরা অলরেডি ম্যাগনিটিউড পেয়েছি, এখন আমাদের দরকার হচ্ছে ম্যাগনিটিউড ডাইরেকশন সবই পেয়েছি, এখন আমাদের দরকার হচ্ছে কম্পোনেন্টটা বের করা, কারণ এটা তো x এও না y তেও না, ইটস এ কম্বিনেশন অফ x and y। তাহলে তুমি দেখো এটা হচ্ছে x কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে y ডাইরেকশন। এখন দেখো এই যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো, ax equal to a cos theta, ay equal to a sin theta, ওকে। তাহলে এখানে আমাদের একটা ভেক্টর হচ্ছে e1x, একটা হচ্ছে e1, so we should write that e1x equal to, according to this, e1 cos theta, e1 cos theta, okay, according to this formula, universal formula, e1x equal to e1 cos theta, x equal to a cos theta, something like that. কিন্তু what is the direction of it? You see, এখান থেকে তুমি যদি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করো তাহলে এইখানে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে e1x, আমরা এটা জানি, একটু আগে করে দেখিয়েছি। So what is the direction of e1x? What is it? What should we write? Right side. X, positive x. It is positive x. Then e1y, e1y according to this relation ay equal to a sin theta, e1y is e1 sin theta. And you see, if you draw a perpendicular line, যেখানে এখানে এটা যে পারপেন্ডিকুলার লাইন, তার এইখানে যে পার্টটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে দিস ইজ কল্ড e1y, ওকে। আগে যেটা করেছিলাম হুবহু এটা, একটু আগে যেটা করলাম a নিয়ে, a ভেক্টর নিয়ে, এখন হুবহু সেটাই করছি। So e1y, what is the direction of e1y? Positive y or negative y? Y to definitely positive y or negative y? So positive y. Yes. Write down that this is the, we are writing in bracket the direction, okay? কারণ এটি না লিখলে আসলে হবে না, তুমি দেখতে একটু পরেই দেখতে পাবে যে কেন এত কিছু লেখা হচ্ছে। স্যার ডান পাশের লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না, ডান পাশে বোর্ডটুকু দেখা যাচ্ছে না। এ পাশে স্যার ডান পাশে ওই যে পজিটিভ সাইনের ওদিকে আপনার হাতে ইয়েস স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার। এ পাশে কি দেখতে পাবে? এখানে লিখতে না, এখানে দেখতে দেখা পাবে, যাচ্ছে না। এখানে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে। আর দুটো লাইন লিখবো, এখানে আর দুটো লাইন একসঙ্গে না লিখলে বোঝা যাবে না, হ্যাঁ। e2 cos theta, e2x, e2 cos theta, সেটা কোনটা? If you draw a perpendicular line from e2 to x axis, কিন্তু এটা নেগেটিভ x axis, that x axis, this part is called e2x, e2x. So what is the direction of e2x? এটা কোন ডাইরেকশন? নেগেটিভ। Good, negative x. And finally e2y, এই তো আমাদের হয়ে গেল। এখন তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে e2 sin theta, আমরা we are using this relation, okay, e2 sin theta. So e2 sin theta is, if you draw another perpendicular line from e2 to y axis, then this part is called e2y. So এটা কোন দিকে? e2y পজিটিভ y axis। positive y axis. Good, you got it, okay. So we got four components, e1x, e1y, e2x, e1, e2y. So think them separately, okay, x and y separately. X component, in x direction we have two, e1x and e2x, e1x, e1 cos theta, e2x, e2 cos theta. One is working in positive axis, other is working in negative x axis, okay. Sir, on the other hand, e1y and e2y, both of them are working in the same direction, positive y direction. একটু দেখা যাচ্ছে না আর কি। স্যার সাইনগুলো স্যার দেখা যাচ্ছে সাইনগুলো না। ওই যে সাইনগুলো দেখা যাচ্ছে না। এটা দেখা যাচ্ছে না? এটা এটা পাশে দেখা যাচ্ছে বাট সাইনগুলো দেখা যাচ্ছে না। এটা পাশে যে সাইনগুলো জি স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। এখন কি দেখা যায়? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, so এটা positive x, এটা positive y, মানে negative y, okay. Think about x component, e1x,
e2x. They are working in opposite direction, plus x and minus x. And e1y and e2y, they are working in the same direction, plus y and minus y. Okay, sorry, plus y and plus y. So if two vectors work in the same direction, what to do? Add them up. To find out the Sum total, them. add probability. Add coefficient. you have to add them. Good. But if they work in the opposite direction, then what to do? Difference টা বের করব। Subtract. So you have to take the difference. Good. That's good. So e1x and e2x are working in the opposite direction. So we have to take the difference. But check whether they're equal. If they're equal, then if we take the difference, that will be 0. Okay. What about e1 and e2? In both cases we have e1 cos theta, e2 cos theta, cos theta, cos theta equal. If e1 and e2 equal, you see, e1 is kq by x square plus a square. E2 is kq by x square plus a square. So they are equal. E1 and e2 are equal. And cos theta equal. So you can say e1x and e2x are equal in magnitude, but opposite in direction. So they will cancel each other. That should be written. Okay, that should be written. Let me write down here. Let me erase this one. And let me write down this result. You don't have to calculate at all because it is seen that e1x, can you see? স্যার লেফটে কিছু দেখা যাচ্ছে? No, sir. Yes, sir. Okay. e1x and e2x are equal in magnitude. আমি একটা জায়গায় খুব ডিটেইল দেখালাম যাতে অন্য জায়গায় না দেখাতে হয়। Magnitude, but opposite in direction. But opposite in direction. Okay. So therefore they will cancel each other. Therefore they will cancel each other. Ultimately, if you add them, that will be 0 because they are equal but opposite in direction. Okay. So if you take the difference, because opposite, therefore you have to take the difference. Okay. So this is about e1x and e2x. And what about therefore? So the resultant field is 2 out of 4 are cancelled. So 2 remaining. So resultant field or total field is E equal to, say, E1y plus E2y. Okay, E1y plus E2y. But E1y is E1 sin theta. E2 equal to E2y is E2 sin theta. Okay, E1 sin theta and E2 sin theta. But E1 and E2 equal. You see, so you can write down 2E1 sin theta or 2E2 sin theta. Whatever you want, all the same. They are equal. Okay, 2E1 sin theta or 2E2 sin theta. Okay, so let me erase it now. 2E1 sin theta or 2E2, all the same. E1, E2 is equal to E1 sin theta. Then put the value of E1 or E2, whatever you write, kq x is divided by x square plus a square. I will put this value here. Okay, so 2, therefore we're almost done. 2, just put that kq by x square plus x square. This is the value of E1. And now what about sin theta? I forgot to take this. That was the figure. It was O. That was the figure. স্যার ফিগারটা নিচে একটু ভালো হতো। ওকে, এই ফিগারটা আগের ফিগারটাই, এটা আবার আঁকতে হবে কেন? আমি তোমার বোঝার জন্য
তুমি তো নিয়েছো এটা নোটটা। সো এইটা হচ্ছে এক্স, এটা হচ্ছে এ, আর এটা হচ্ছে R2, আর এটা R1, এটাও এ। এই পয়েন্টটা ছিল পি। সো এক্স এক্সিস এর সঙ্গে যে কোনো একটা থিটা তুমি কল্পনা করে নাও এক্স এক্সিস এর সঙ্গে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন এই যে R2 R1 তো কত সেটা আগেই জানো, আমরা √x² প্লাস a² জানো। সো তুমি যদি এখান থেকে কিংবা এখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে সাইন থিটা ডিফাইন করতে চাও, সাইন থিটা এই যে এই থিটা এখানে সাইন থিটা, থিটার অপোজিটে কোনটা আছে এ। ওকে, তার মানে এইটা পারপেন্ডিকুলার, পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিয়াস, হাইপোটেনিয়াস ইজ R2, R2 ইকুয়াল টু √x² প্লাস a²। ওটা তো আগেই করেছিলাম, এটা ইরেজ করে ফেলেছি বলে অচেনা লাগছে। সো সাইন থিটা ইকুয়াল টু a ডিভাইডেড বাই R2, অপোজিট বাই হাইপোটেনিয়াস। ওকে, লম্ব বাই অতিভুজ বাংলায়, opposite by hypotenuse. Similarly, in this case, opposite by hypotenuse, a by R1, all the same, sin theta is same. This is sin theta. So put this value, sin theta equal to 2k q divided by x² plus a² into a divided by this value, sin theta equal to that. We are putting this value, a divided by √x² plus y². √x² plus a². Okay, so one more line, 2k q a divided by x² plus a², and you see the power of this x² plus a² is 1 here, and into power is half here, so 1 plus half is 3/2, power will be 3/2. So this is the magnitude of the electric field and resultant electric field, and it is working in plus y-axis as we decided. E1y and E2y, both of them are working in the same direction, plus y-axis. So you have to write down finally E is working in the plus y-axis, total or resultant electric field. So this is about dipole. This is called dipole calculation. I have shown this calculation in detail because we need this kind of calculation for vector, any kind of vector calculation like force and field, etc. Okay, so now after finishing this, that was the last topic. Therefore, after finishing this topic, we can go back to the problem, our problem sheet. Let me show you. I have to present it now. Let me show you that so I have already uploaded this one. I have already uploaded this one in your classroom. Therefore, I hope that you got it. So these problems, these few problems, 7 problems, but you see, can you recall this problem, the first one? Find the Yes, sir. Yes, it was solved, right? This one was solved in the class. Yes, sir. And about number 6, can you remember? Yes, sir. This also solved. Right. So we have 5 remaining problems. Okay, we have 5 remaining problems. Yes, sir. Okay, let me help you. Let me solve 1 or 2, and let me help you to understand the problem. Okay, take notes, please. Take your page and pen and take notes. Say number 2. This is there are some easy type problem, like number 2. How many excess electron must be placed on each of 2 small spheres, spaced 3 centimeters apart, if the force of repulsion between the spheres is to be
1 into 10 to the power minus 19 Newton. So in this case, you see there are two spheres and some excess electrons are placed so that they are charged, okay, they become charged, so they will repel each other, and the distance between them is 3 centimeter, and the force of repulsion is that 1 into 10 to the power minus 19 Newton. So force is given and distance is given. So if you apply Coulomb's law, you see force given Fe equal to K Q1 Q2 by R square, or Q0 by R square, that formula. So if you apply that formula, then you see Fe is given. K is a constant, you know, it is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay, we know that. And this is the value of K, and R is 3 centimeter. That should be converted into meter because everything is given in SI system, therefore converted into meter. You know that if you divide this 3 centimeter by 100, that will be meter, because 100 centimeter equal to 1 meter. 0.03. Yeah, yeah, right. You should write R equal to 0.03 meter. So now question is, how many excess electrons? Well, since in both of the sphere you have electrons, okay, and you know that all the electrons have same charge. So write down this formula or law, expression of Coulomb's law, as, just write it down. Fe equal to, first write that Fe equal to K Q0 by R square. Okay, have you written? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. তারপরে লেখো, but Q equal to Q0 equal to something, Q prime or something like that, এইভাবে লেখো। কিংবা ওখানে Q1 Q2 লিখতে পারতে, অসুবিধা নেই, এক কথা, Q equal to Q0 equal to something, say capital Q. Okay, কারণ কি? কারণ হচ্ছে both of the sphere have electron, so they will have same charge. Okay, দুইটা ভেরিয়েবলকে একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে নেব, ঠিক না স্যার? হ্যাঁ হয়ে যাবে, কারণ ইলেকট্রন তো, both of them are electron. দুইটা ইলেকট্রনকে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রনে নিচ্ছে। রাইট, তার মানে কি দাঁড়ালো, কি আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো লটা, Fe equal to K, এখন ক্যাপিটাল Q লিখেছে তো, Q and Q0, both of them are Q, ক্যাপিটাল Q, তাহলে কি হয়ে গেল, Q স্কয়ার বাই R স্কয়ার, তাই হলো না? Yes, sir. স্যার বুঝতে পারছি। কি বুঝতে পারছো না? স্যার আরেকবার যদি একটু ফাঁসে থেকে বলতেন। তার মানে শোনোনি আর কি, এতক্ষণ ধরে শোনোনি। সো আমি বলেছি যে কিউ এবং Q1 Q2 দুটো চার্জ থাকবে তো Coulomb's law-তে, সেখানে দুটোই ইলেকট্রন, এই জন্য তাদেরকে আমরা এই চার্জগুলোকে ইকুয়াল ধরে নিচ্ছি, Q1 Q2 কে ইকুয়াল ধরে নিচ্ছি। সো Q1 equal to Q2 equal to ক্যাপিটাল Q ধরো, তাহলে Coulomb's law-টা কি হবে, Fe equal to K, আগে ছিল K Q1 Q2 by R স্কয়ার, এখন হবে K Q1 হচ্ছে ক্যাপিটাল Q, Q2 হচ্ছে ক্যাপিটাল Q, তাহলে Q স্কয়ার হয়ে যাবে বাই R স্কয়ার। এই এক্সপ্রেশন থেকে তুমি কি Q এর ভ্যালুটা বের করতে পারবে? Fe দেয়া আছে, K দেয়া আছে, R দেয়া আছে, only one variable is there, capital Q. Can you find it out? জি স্যার। Yes, sir. Okay, after getting this charge, হ্যাঁ, যখন এই চার্জটা তুমি পাবে, এটা হচ্ছে টোটাল চার্জ। ওকে, টোটাল চার্জ, এই যে দুটো স্ফিয়ারের মধ্যে যে চার্জ এক্সেস ইলেকট্রন ছিল তার টোটাল চার্জ। এখন বলা হচ্ছে যে এখানে কতগুলো এক্সেস ইলেকট্রন আছে, হাউ মেনি এক্সেস ইলেকট্রনস আর দেয়ার। ওকে, এটা বলা হচ্ছে। এখন তুমি জানো যে একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব, এটা তুমি জানো, রাইট? তাহলে ঘুরিয়ে চিন্তা করো, 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব corresponds to 1 electron. তাহলে এই অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যেটা তুমি এইমাত্র, কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যেটা তুমি এইমাত্র বের করেছো, এইটা ইকুয়াল টু কতগুলো চার্জ, কতগুলো ইলেকট্রন, এটা কি বের করা যাবে? Yes, sir. ওকে,
আনসারটা হচ্ছে 625 আসছিল, কিন্তু আমি শিওর না রাইট নাকি। হ্যাঁ, কি কত পেয়েছো তুমি? 625। হ্যাঁ, your result is correct. Okay, thank you sir. Your result is okay. So it is easy problem, okay? আচ্ছা, নাম্বার 3, 4 এগুলিতে এক টাইপের, আমি এগুলিতে একটু পরে আসবো। ওকে, আচ্ছা 3, 4 একই টাইপের। সো আমি একটা দেখাচ্ছি, আমি একটু বোর্ডে যাচ্ছি আবার। হ্যাঁ, 3টা, আচ্ছা 3টা আমি 4-এ যাচ্ছি, 4টা করি, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। আর 3টা হচ্ছে এইটার কপি, এই যে এইমাত্র যেটা করলাম না, ডাইপোলের কপি, জাস্ট কপি। এই ফিগারটাও এরকম আসবে, ওই যে এইভাবে যে ফিগারটা আসে, দুপাশে ইলেকট্রিক ফিল্ড E1 E2, এক্স্যাক্টলি সেম ফিগার আসবে 3-তে, কিন্তু শুধু পার্থক্য হচ্ছে এটা ফোর্স আর ওটা ছিল ফিল্ড। ওকে, নাম্বার 4টাও ফোর্স। সো লেট মি শো ইউ প্রবলেম অফ ফোর্স। ওকে, যেহেতু 3 আর ডাইপোল একই রকম, problem number 3 and dipole exactly same, therefore I am keeping it for you. Try to solve it. If you fail to solve it, then let me know. I will upload the solution, but I hope that you able to solve it. Okay, number 4, point charges. I will show it in the board, okay, but let me read the problem. Point charges of 2 × 10⁻⁹ coulomb are situated at each of the 3 corners of a square whose size is 0.20 meter. Okay, a square means all sides equal. Okay, and each of the side has this length, and the charges are pressed. This charge is pressed at 3 corners. 3টা কর্নারে এই চার্জটা প্লেস করা আছে, ইকুয়াল চার্জ। And what would be the magnitude? What would be the magnitude and direction? So you have to talk about the direction, magnitude and direction of the resultant force on a point okay, on a point charge, this value -1 × 10⁻⁹ coulomb, if it were placed at the center of the square. So if you place a charge at the center of the square, what will be the force on this charge? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রবলেম। আমি বোর্ডে যাচ্ছি, বোর্ডে করে দিচ্ছি, কিন্তু এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো যে একটা স্কোয়ার আছে যা 3টা এন্ডে, 3টা প্রান্তে, 3টা কর্নারে এই অ্যামাউন্ট অফ চার্জ প্লেস করা আছে। 4th চার্জ বসানো হলো সেন্টারে। বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন দিস চার্জ, মানে ওর উপরে, এই যে 4th চার্জের উপরে ফোর্স কত, রেজাল্টেন্ট ফোর্স কত। তাহলে 4th চার্জটা কোনো কাজ করবে না। দিস 4th চার্জ ইজ নট দ্য সাবজেক্ট, ইট ইজ দ্য অবজেক্ট। ওকে, কারণ ওকে কে কি করছে সেটা দেখতে বলা হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স অন আ পয়েন্ট চার্জ। ওকে, ওর উপরে কত চার্জ, কত ফোর্স, if it was placed on the, so ও হচ্ছে অবজেক্ট, ও কোনো কাজ করবে না, কিন্তু other 3 charges will work because they are subject. Okay, এই ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে এখন বোর্ড দেব। I have to again go to the board. Before go to the board, I have to stop presenting. Okay, and then let me go to the board. Okay, so what is the problem number? Eta koto? Number 4. Number 4. Okay.
It is the problem number 4, and it is said that draw the figure that will help you to understand that there is a square, all sides equal square. There is a square and whose sides are equal. This is 0.2 meter. This is also 0.2 meter, and this is also 0.2 meter, and this is also 0.2 meter. All sides equal. Okay, it is said. Then there are 3 charges in 3 corners. 3 charges in 3 corners. So say this is one charge. All of them are equal, but to differentiate them for our convenience, let us call them Q1 and Q2 and Q3. So let me write down, but we should not forget that they are equal. Q1, Q2, Q3 equal to Q, which is given as 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay. So the next part of the problem is another charge, 4th charge is placed at the center of the square. This center, this is the center. So say here we have a 4th charge, and this charge is a negative charge. Okay, this charge is a negative charge. Minus Q4 is placed here. Again, positive, negative charge. This is very important. And again, don't put the minus sign in the calculation of the magnitude. Use it to mention the direction. Okay, that is the way. So then what is the force on this charge? Okay, এই চার্জের উপরে ফোর্স কত এটা বের করতে বলা হচ্ছে। সো তুমি দেখো একটা ব্যাপার এখানে, যেহেতু ওর উপরে ফোর্স কত এই জন্য আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা করতে বলা হয়েছে। সো উই শ্যাল ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স বিটুইন Q1 and Q4, Q2 and Q4, Q3 and Q4, etc. But we should not take the force between Q2 and Q3, or Q1 and Q2, or Q1 and Q3. We should not take this force. We know that if there are 2 charges, then there will be a force according to the law. So এখানে তো অনেকগুলো চার্জ আছে, তো তাদের মধ্যে একটা ফোর্স থাকবে Q1 and Q2 এর মধ্যে, but we are not interested about them. Q2 এর মধ্যে, Q2 and Q3 এর মধ্যে একটা ফোর্স থাকবে, but we are not interested about it. কেন? কারণ হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে find the force on that charge Q4. Okay, সেই জন্য বুঝতে হয় যে কোনটার উপরে কোন জিনিসটা নিয়ে আমি কাজ করব। এই জন্য আমি বলেছি this is the object and other charges are the subject. They will work on this charge. Objective উপরে কাজ করবে। Okay, so যে কোনো একটা অবজেক্ট এখানে ধরো, ওকে কেউ পুশ করবে, কেউ পুল করবে, এই টাইপের একটা ব্যাপারটা চলছে। So Q4 is a negative charge. This is -1 into 10 to the power minus 9 coulomb. Am I right? Am I right? This value, I have to check it again. Yes, -1 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay, this is Q4. Okay, so if we want to, now 3 forces. Force between Q1 and Q4, Q2 and Q4, and Q3 and Q4. Q4 will be common. Okay, 3 forces will be calculated. So we know that according to Coulomb's law, we know that the equation for Coulomb's law is Fe equal to K Q Q naught by R square. So we shall use this equation. So write down the force between Q1 and Q4. Say this is F1. Okay, F1. The force between Q1 and Q4 is F1. Is K Q1 Q4 by R1 square. আমি কিন্তু Q4 এর মাইনাস সাইনটা এখানে বসাইনি। কেন বসাইনি এটা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, কারণ ওইটা আমি ডাইরেকশন বের করার জন্য ব্যবহার করব। But what about R1? R1 is the distance between Q1 and Q4. Q1 and Q4. Q1 and Q4. This distance is R1. Okay, and say Q2 and Q4 is say R2, and
Q3 and Q4 is say R3. Okay, so this is R3. So আমাদের জানা দরকার R1 কত, R2 কত, R3, এবং এটা যেহেতু এটা একটা স্কয়ার এবং এটা সেন্টারে আছে, তাহলে R1 R2 R3 ইকুয়াল হবে। হ্যাঁ, কিন্তু ইকুয়ালটা আমরা সেটা বের করব। See, this is a triangle actually, Q1 Q2 Q3 এই তিনটে মিলে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করেছে না, right angle triangle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, if it is a right angle triangle, you can use the Pythagoras theorem. This is 0.2 meter, this is 0.2 meter. So, a total distance Q1 and Q3 এর মধ্যে total distance যদি r হয়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? এটা r equal to, it should be 0.2 square plus, কারো কাছে ক্যালকুলেটর আছে? তুমি চট করে বলতে পারবে এটা কত? 0.2 square plus 0.2 square whole root. Pythagoras. So 0.283. 0.283. Okay. Fine. So this is total distance Q1 and Q3. Into it is the midpoint, it is the center. So what is R1? Half of it. What is R3? Half of it. And what is R2? Half of it. So you can write that is R1 equal to R2 equal to R3 equal to half of them. It is 0.141. 1415. Okay. Just 0.14. Just half of it. Okay. Half of R. This is R1, R2, R3. So you see, you have K. K is a constant which is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square is the unit. Okay. So F1 equal to K, Q1, Q4, R1. We have everything. We have everything. F1 equal to K. K এর ভ্যালুটা জানা আছে, Q1 এর ভ্যালু জানা আছে, Q4 এর ভ্যালু জানা আছে, R1 এর ভ্যালু জানা আছে. We can find it out very easily. Magnitude can be found. Think about the direction now. Before find out the magnitude, think about the direction. Directionটা কি হবে? Q1 and Q4. একটা positive আর একটা negative. What type of force will be there? Attractive. Good. Attractive force. That kind of attractive force হবে। কিন্তু এখানে একটা কনফিউশন হয় প্রায়, এটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো, যে একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা নেগেটিভ চার্জ যদি থাকে তাহলে অ্যাট্রাকশন হয়, কিংবা দুটো পজিটিভ চার্জ থাকলে রিপালশন হয়, দুটো নেগেটিভ চার্জ থাকলে রিপালশন হয়। কোশ্চেন হচ্ছে যে অ্যাট্রাকশন যখন হয়, কে কাকে অ্যাট্রাক্ট করে? সো এইটা নিয়ে কনফিউশন, কিংবা যখন রিপালশন হয় তখন কে কাকে রিপেল করে, এইটা নিয়ে কনফিউশন হয়। হ্যাঁ, না বড় ছোটর ব্যাপার না, এটা বড় ছোট ব্যাপার না, এটা actually both of them attract each other but we don't take it. Okay, both of them attract each other, কিন্তু এখানে একটা ঘটনা আছে, অবশ্যই Q4 Q1 কে অ্যাট্রাক্ট করবে নিজের দিকে, কোনো সন্দেহ নাই। Q1 Q4 কে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করবে, কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি দুটোই নিব না। যে লজিকে Q1 এবং Q2 এর মধ্যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করছি না, ফোর্স ক্যালকুলেশনটা, Q2 এবং Q3 ভিতরে ফোর্স ক্যালকুলেশনটা করছি, there are forces but we are not working with them. কেন? কারণ আমাকে বলা হয়নি এটা করার জন্য। এই কারণে আমাকে বলা হয়েছে what is the force on Q4. So think about Q4. Q4 এর কি অবস্থা হচ্ছে, তাহলে আমি দেখব Q4 এর কি অবস্থা হচ্ছে, ওকে কি অ্যাটাক করা হচ্ছে নাকি রিপেল করা হচ্ছে, এটসেট্রা। তখন আমরা ধরে নেব yes, Q1 is attracting or pulling Q4 towards it. ওকে, এদিকে নিয়ে যাচ্ছে। Q4 ওকে করবে কি করবে না এটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা, কারণ Q1 এর কি হলো এটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। We are thinking about Q4. এইভাবে সিম্পল করে নেবে, প্রবলেমটাকে সিম্পল করবে, তাতে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। So Q1 will attract Q4 in this direction. এইভাবে এদিকে যাবে। হ্যাঁ, so this is the direction of F1. So write down that আচ্ছা, এটা আমি একটু বুঝি, এই ব্র্যাকেট আমরা ব্র্যাকেটে অলওয়েজ আমরা ডাইরেকশন লিখি towards Q1. Okay, towards Q1. Fine, have you got it? এটা বুঝেছো তো?
অ্যাট্রাকশন হলো Yes, sir. এরপরে ইজি হয়ে গেল, কারণ তারপরে তুমি একটা বুঝলেই অন্যগুলো খুব ইজি হয়ে যায়। Q2 and Q4, say it is F2 and K, Q2, Q4, জাস্ট ইকুয়েশন গুলো লিখে যাও, R2 স্কয়ার and কি মনে হয়, মানে ওই ভ্যালুগুলো তো আছে, ওটা নিয়ে আর কথা বলার কিছু নেই। কি মনে হয়, what is the direction of F2? Towards Q2. Right, towards Q2. হ্যাঁ, এই তো, you got it. That's good. So F2. So this is the direction of F2 towards Q2. Okay. And finally, third force, Q3 and Q4. And this F3, this is equal to K, Q3, Q4 by R3 square. And what is the direction? Towards Q3. Right, towards Q3 again. Attraction force, so এই কারণে এদিকে যাবে. This is the direction of F3, so towards Q3. That's good. Towards Q3. Okay. That's good. So we got three forces. Interestingly, all these three forces are equal in magnitude. কেন বলছি? দেখো common কি কি আছে? K common. Q1, Q2, Q3, they are actually equal to Q, this value. Q4 common. R1, R2, R3, these three distances are equal. So if you calculate one of them, you will get all of them. Okay, they are equal. Okay, so all these three forces are equal. So find out, check whether there is a pair in the opposite direction. Opposite direction হলে কি সুবিধা হয়? ক্যান্সেল হয়ে যায়। ইকুয়াল যদি হয় ম্যাগনিটিউডে এবং অপোজিট ডাইরেকশনে যদি হয় তাহলে ক্যান্সেল হয়ে যায়। সো দেখো তো এই তিনটার মধ্যে এমন কোনো পেয়ার আছে কিনা যারা পরস্পরের উল্টো দিকে কাজ করছে? Q1 Q3. হ্যাঁ, Q1, Q3. think about F1, F2, F3. F1 and F3 are opposite. F1 and F3. F1 is in this direction towards Q1 and F3 in this direction towards Q3. একেবারে উল্টো দিকে, পরস্পরের উল্টো দিকে। They are working in the opposite direction. So F1 and F3 are working in the opposite direction and they have same magnitude. Okay, so what will happen? Q2 এর দিকে মুভ করবে। আলটিমেটলি এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাবে না? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওই যে আমি যেভাবে আগে লিখেছিলাম না, ওই যে যখন ডাইপোলটা দেখালাম যে E1x and E2x are equal in magnitude, এখন সেম কথাটা লেখো, F1 and F3 are equal in magnitude, সেম। ওখানে শুধু E1x ছিল, E2x ছিল, এখন তুমি F1 and F3 লিখবে। ওকে, F1 and F3 are equal in magnitude and opposite in direction, therefore they will cancel each other. এই কথাটা লিখতে হবে, না লিখলে তো হবে না। এটা ক্যান্সেল করছে, you have to decide it. Okay, did you write? Yes, sir. Okay, so done. Since they have cancelled each other, আমি আর ওটা লিখলাম না যেহেতু আগে একবার লেখা হয়েছে, therefore finally the remaining forces, therefore the resultant force is only F2 equal to K Q2 Q4 by R2 square, and you can just put the value 9 into 10 to the power 9 into Q2 is Q1, Q2, Q3, all of them are equal, 2 into 10 to the power minus 9, and Q4 is 1 into 10 to the power minus 9 divided by R2. স্যার ডান পাশে দেখা যাচ্ছে না স্যার। ডান পাশে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আমি একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখা যাবে। Yes, sir. ওকে স্যার। K এর ভ্যালু হচ্ছে 9 into 10 to the power 9, Q2 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 into 10 to the power minus 9, আর Q4 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 into 10 to the power minus 9। না, এটা মাইনাস 1, কিন্তু মাইনাস 1টা মাইনাসটা ইউজ করছি না,
ওই যে কেন করছি না সেটা বারবারই কিন্তু আমি বলছি, যেন এটা ভুলটা তোমাদের না হয়। আর R2 R1 R3 তিনটেই সমান ছিল, which is 0.14 হোল স্কয়ার। তাহলে এই ভ্যালুটা তোমরা পাবে, and the direction after getting it you should write down the direction of F2 is what? Towards Q2. So magnitude বের করে অবশ্যই ডাইরেকশনটা পাশে লিখে দেবে, ঠিক আছে? Magnitude calculation is very easy. 9.04 into 10 to the power minus 7. হ্যাঁ, কত বললে? 9.04 into 10 to the power minus 7. 1.04 into 10 to the So power 9.9. 9.04 to the power minus 7 Newton, and it is the direction is towards Q2. ব্র্যাকেটে যেটা লেখা থাকবে সেটাকে আমি ধরে নেব তুমি ডাইরেকশন লিখেছো, and without having the direction, without writing the direction, don't expect full marks. Okay, full marks, to get full marks you have to write down the direction of the vector quantity. Don't forget it. Okay, so let us go to the next problem. And again, to show you the next problem, I have to share the screen again. Four galo, 5 or 7. আচ্ছা, 5টা আমি আবারও বোর্ডে যাব, হ্যাঁ, আর 7টা আমি একটু তোমাদেরকে হিন্টস দেই। 6 তো করাই হয়ে গেছে, নাম্বার 7টা তোমরা একটু নোট নাও তো। In a rectangular coordinate system, a charge of this value is placed at the origin of the coordinates. A second charge of unknown magnitude is at x equal to 3 meter, y equal to 0, and the third charge of this is at x equal to 6 meter, y equal to 0. What is the magnitude of the unknown charge if the resultant field at x equal to 8 meter, y equal to 0 is 20.25 Newton per coulomb directed towards right? Okay, এই জিনিসটা আচ্ছা একটা x axis থাকো তো, একটা কোঅর্ডিনেট এক্সিস ড্র করে x y লাগবে না, তারপর যেহেতু y এর কথা এখানে বলা আছে ড্র করেছো? Yes sir. তারপরে একটা অরিজিন, অবশ্যই এটা একটা অরিজিন আছে, অরিজিনে ধরো Q1 প্লেস করা আছে, Q1 is 16 into 10 to the power minus 9 coulomb. ওকে, Q1 ওই অরিজিনে আছে। সেকেন্ড চার্জ আছে হচ্ছে x equal to 3 meter, y equal to 0. তোমার ফিগারে কি এটা শো করতে পারবে? x equal to 3, y equal to 0. y equal to 0 means no vertical height. Yes sir. Just show করো, হ্যাঁ, ওখানে একটা সেকেন্ড চার্জ আছে which is Q2. Write down just Q2. It has no magnitude. Magnitude is not given. Actually we have to find out the magnitude. ঠিক আছে, x equal to 3 তে তুমি Q2 লেখো, হ্যাঁ, এইভাবে ড্র করবে 1 2 3 এইভাবে ড্র করে লিখবে যে x equal to 3, y equal to 0, 3 0 ওই পয়েন্টটা, and a third charge is 12 into the power, it is Q3 is at x equal to 6, y equal to 0. এখন x equal to 6, y equal to 0 তে যাও এবং এখানে Q3 লেখো। Q3 is given, Q1 is given, Q3 is given, Q2 is not given. Okay, x equal to 6, y equal to 0 দেখাতে পেরেছো তোমার ফিগারে? Yes sir. ওকে, সো তিনটে চার্জ পেয়ে গেছো, হ্যাঁ, এখন তোমাকে you have to find out the unknown charge means Q2, কিন্তু বলা আছে যে if the resultant field তারপরে E, electric field E, স্যার এটা কি 12 নাকি 1.2 স্যার? এটা 12 into 10 to the power minus 9. ওকে স্যার। If the resultant field is at x equal to 8, y equal to 0 is this. So x equal to 8, y equal to 0, এই পয়েন্টটা দেখিয়ে তুমি এখানে দেখো এখানে E ক্যালকুলেট করা হয়েছে, ওখানে লেখো E equal to 20.25 Newton per coulomb. E equal to 20.25 Newton per coulomb.
ডিরেক্টেড টু দ্য রাইট, মানে রাইট ডাইরেকশনে দেখিয়ে দাও, একটা অ্যারো হেড দিয়ে রাইট ডাইরেকশন দেখিয়ে দাও। এই হচ্ছে তোমাদের ফিগারটা। ফিগার ড্র করার সুবিধাটা আমি এখন বলে দিচ্ছি। You have three charges, so you have three fields actually. ওই যে আমরা যেভাবে করলাম না এর আগের বার, দুটো চার্জ ছিল। In the dipole system we have two charges, so field due to q1 is this, field due to q2 is this. এখানেও তাই, field due to, লেখো, the field due to q1 is E1 equal to k q1 by r1 square. Okay. বসে থাকেন, কারণ আমি দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে আসতে বলেছি। আপনি এসেছেন, আমি ক্লাসে আছি। হ্যাঁ, সো সরি, লিখেছো E1 equal to k q1 by r1 square? Yes, sir. ওকে, এইখানে দেখো q1 টা দেয়া আছে, r1 টা কি হবে? এই q1 টা কোথায় আছে? অরিজিনে না? Yes, sir. আর তাহলে r1 টা কি হবে? এই অরিজিন থেকে যে পয়েন্টে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে, e যেখানে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে, e যেখানে লেখা আছে, এই অরিজিন থেকে e ডিসটেন্সটা কত বলো তো? 8 meter. That's good, you got it. Okay, so sorry, just a minute. Hello, Asta, একটু পরে প্লিজ। সো আবারও সেই বারবার ফোন, anyway, so you got it. r1 হচ্ছে এই অরিজিন থেকে এই, দেখো তার মানে E1 equal to k q1 by r1 square, এটা তুমি পেয়ে যাবে। আচ্ছা, E2 equal to k q2 by r2 square. ওকে, r2 টা কত বলো তো এখন? তোমার ফিগারটা দেখে বলো চট করে। ডিসটেন্স বিটুইন q2 and the point of calculation E. 5. Good, you got 5. Very good. R2, you got R2. And E3 equal to k q3 by r3 square. So what is the r3? 2. Good, 2. So দেখো ব্যাপারটা দেখো, তাহলে E1 পেয়েছি, E2 পেয়েছি, E3 পেয়েছি। If you, and they're working in the same line because no vertical height is there. Therefore, if you add them, E equal, then total will be E. Like E equal to E1 plus E2 plus E3. Okay, and you see E is given 20.25 Newton per Coulomb, and E1 is k q1 by r1 square, k given, q1 given, r1 8. Then E2 is plus E2, which is k q2 by r2 square, k given, q2 is to be found, and r2 is কত বলেছি তোমরা? 5. Okay, and finally k q3 by r3 square, k given, q3 given, and r3 given. In this equation, only one unknown quantity q2. So find it out. Okay, so it is actually, it is a simple problem. If you could draw the figure to draw করা মাত্র এটা ইজি হয়ে যাবে, আর কিছু না। Yes, sir. Have you got it? Yes, sir. Okay, fine. So finally, let me show you number 5, and at least one part. There are two parts, three parts, and let me show at one part. So actually, this is a kind of electric field which was done in dipole problem, but it is more easier problem. Okay, let me show you. Let us say that a charge is fixed at the point x equal to 0.1 meter, y equal to 0, and negative point charge minus
this one is placed. Okay, find the magnitude and direction of the field. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা প্রবলেমটা। আমি একটা ফিগার ড্র করি, that will help you to understand. Okay, এবং কোন পয়েন্টে করতে হবে? অরিজিন। There are 4 points, no 3 points. আমি অরিজিনে করে দেখাচ্ছি, যে একটা করলে তুমি বুঝতে পারবে যে অন্যগুলো কিভাবে করতে হবে। Let me show you. And again I have to stop presenting, and then I have to go to the board and let me draw the figure. What is the problem number? What is the number of this problem? 5. Number 5. 5. Number 5. Can you see? No sir. No, sir. So, camera move করতে হবে। Okay. So Let it is said that in a rectangular coordinate semi 6y system, sir একটু রাইটে নিতে হবে। Yes, এবার ঠিক আছে। in a charge, positive charge is placed as 0.1, 0.1, and y equal to 0. X equal to 0.1, y equal to 0. Here, a positive charge is placed. Let me check the problem again. A positive charge is fixed here, yes, and a negative charge is fixed at x equal to -1, y equal to 0. X equal to -1, y equal to 0. A negative charge is placed. Minus q is placed at minus 0.1 and 0. Okay, and you have to find out the field at origin. This is the point of calculation. This is 5a, point of calculation. Okay, exactly same calculation of electric field. You know that field due to first charge and field due to second charge has to be found. Field due to, exactly same way, due to plus q is, say, E1 equal to k q1 by r1 square. Oh, okay. বাম পাশে দেখা যাচ্ছে না। কি দেখা যাচ্ছে না? পাশ থেকে স্যার দেখা যাচ্ছে না। কোন দিকে নিলে যে দেখা যাবে? বাম পাশে স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes. ওকে, এটা দেখা যাচ্ছে এখন? লেখাটা দেখা Yes যাচ্ছে? sir. Yes, sir. Okay. So field due to plus q equal to E1 k q by r1 square. So r1 to বুঝতেই পারছো, distance from point of calculation and plus q, point of calculation and plus q. This is 0.1, definitely is a point is the 0.1. So r1 equal to 0.1. Okay, and field due to, oh sorry, before write down E2, we have to write down the direction. If you don't write the direction, your solution will be wrong. Again, you have one positive charge here, and in the point of calculation you have 1 coulomb positive charge. এটা তো আগে আমরা একবার করে এসেছি, 1 coulomb positive charge. So if there is 1 coulomb positive charge and here you have another positive charge, what type of force between them? So, repulsion. Repulsion. So this q will repel this or push this 1 coulomb charge along this direction. A direction push করবে. This is the direction of E1. So এটা কোন direction? Positive x or negative x? So, negative x. Negative x. So write down that the direction of it is negative x. And field due to minus q is E2 equal to k q by r2 square. আবারও দেখো আমি কিন্তু মাইনাস সাইনটা এখানে বসাইনি,
কারণ আমরা এটা ইউজ করব টু মেনশন দ্য ডাইরেকশন and the distance between minus q to origin is the point of calculation is 0.1, so r2 is also 0.1, and this is a negative charge now, and you have a 1 coulomb positive charge at the origin. What kind of force? Attraction. Attraction towards কোন দিকে? Towards the point, sir, at origin. হ্যাঁ, স্যার বুঝলাম না স্যার। মানে কিউ মাইনাস কিউ এর দিকে যাবে নাকি প্লাস কিউ এর দিকে যাবে? Plus Q দিকে যাবে। তা তো যাবে না, দ্যাট অ্যাট্রাকশন হলো না। ইউর ডুইং মাইনাস কিউ আর এখানে 1 কুলম্ব পজিটিভ, তাহলে অ্যাট্রাকশন হচ্ছে, তো এটা তো অবজেক্ট, সো ইট ইজ অ্যাট্রাক্টেড বাই মাইনাস কিউ চার্জ। ওকে, সো অ্যাট্রাকশন মানে হচ্ছে পুল করা, পুল নিজের দিকে টানা। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ E2. কেউ বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা? রিপালশন ছিল আগেরটা প্লাস কিউ আর 1 কুলম্ব পজিটিভ চার্জ, তার এটি রিপালশন দুটোই পজিটিভ, সো এই কিউটা ওই 1 কুলম্বকে ঠেলে ওদিকে দিয়ে দেয়, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডাইরেকশন অফ E1। আর এটা হচ্ছে পরেরটা হচ্ছে মাইনাস কিউ এবং 1 কুলম্ব পজিটিভ চার্জ। অ্যাট্রাকশন মানে নিজের দিকে টেনে নেবে, it will be pulled, this 1 coulomb charge will be pulled by minus q, so কোন দিকে পুল যদি হয়, পুলিং নিজের দিকে, তাহলে নিজের দিকে গেলে E2 এই দিকে হবে, সো E2 ডাইরেকশনও নেগেটিভ এক্স, নেগেটিভ এক্স। ওকে, দুটোই নেগেটিভ এক্সিস যদি হয়, দুটো ইন দ্য সেম ডাইরেকশন, সো ইউ হ্যাভ টু add them, therefore the resultant এইখানকার প্রবলেম গুলো এইরকমই, শুধুমাত্র you have to decide about the direction E1 plus E2, add them, okay, and just write down E1 is that and E2 is that. You could find out the magnitude very easily and write down that the direction of the field is negative x-axis. Okay, that's all. Magnitude বের করবে by putting the values by using your calculator and write down the directions. Directionটা বোঝা গেলে এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইজি হয়ে যায়। ওকে, directionটা বোঝা গেলে। So this is number 5. 6 is already done in the class. So 3টা শুধু তোমাদের জন্য রইল, try to solve it. Okay, so এই ধরনের problem, similar type of problem could be given in the exam. One problem and one short problem. Okay, let me let me talk about this type of the exam. So এটা কুইজ, তো কুইজে আমরা যেটা করব কয়েকটা এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন থাকবে। এমসিকিউ কেমন হয় তুমি তো জানোই, চয়েস থাকে, তো সেখান থেকে ইউ হ্যাভ টু চুজ এনি ওয়ান কারেক্ট আনসার। ওকে, আর শর্ট টাইপ কোশ্চেন, নট ব্রড ক্যালকুলেশন। ধরো যে ডাইপোলের একটা বিশাল ক্যালকুলেশন করলাম, এটা তোমাদের বোঝার জন্য করেছি, বাট দিস ক্যালকুলেশন উইল নট বি গিভেন ইন দ্য এক্সাম, ইন দ্য কুইজ। এটা যদি মিড টার্ম হতো তাহলে দেওয়া যেত, কিন্তু কুইজে এই ধরনের বিশাল কোনো ক্যালকুলেশন দেওয়া হবে না। কিন্তু এখানে যে ছোট কোশ্চেন মানে শর্ট কোশ্চেন, কি টাইপের শর্ট কোশ্চেন? আমরা যেমন প্রপার্টিজ অফ ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এটা আমরা পড়েছিলাম, তাতে ডিফারেন্সটা পড়েছিলাম। তারপরে ধরো প্রপার্টিজ অফ ইলেকট্রিক ফ্লাক্স, এটা পড়েছিলাম, কিংবা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডেফিনেশন, তিন ধরনের ডেফিনেশন। ওকে, আমরা এগুলি পড়েছিলাম। তারপর গাউসেস ল এবং তার স্টেটমেন্ট কিংবা এসেন্স, এই যে ছোটখাটো যে বিষয়গুলি, এগুলি আর কি। খুব লং কোনো ক্যালকুলেশন দেওয়া হবে না, লং ডেরিভেশন দেওয়া হবে না। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্য নিউমেরিক্যাল প্রবলেম। এই যে বেশ কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করা হয়েছে,
one of the numerical problem will be given. Okay, that's all.